הוא אומר ביום הכיפורים ועיניתם את נפשותיכם. So, and then the Day of Atonement comes and he said, you shall humble your soul, or in Hebrew it's much stronger. In Hebrew it says, you shall torture your soul. כן, זה באמת מעניין, זה לענות את הנפש וזה מתורגם לענב עצמך. אגב, זה אותו דבר. But it's a good translation, because humbling yourself, this is what we need to do before God. It's perfect. רוב העם שאומרים לו יום כיפור, ישר אומר, ווי רעבים. Most of our people, most of the Jewish people, when they hear about Yom Kippur, they say, oh, that's the day we're always hungry. אבל רבותיי, החלק של הלא אוכל, החלק של הצום, הוא מרכיב זניח לעומת המשמעות. But actually the part of not eating is just like a little small ingredient. It's not the most important thing by far. למעשה אלוהים בא ואומר, תעזוב את הדברים הללו, תתמקד רק בדברים שמיישרים את דרכך עם אלוהים. Because what God says basically is just leave all these daily things just for one day. All the time that you use up for making food, preparing food, eating the food, just use that for something else. Use that for meeting with me. למעשה כשהוא אומר, תענה את נפשך, זה להביא את עצמך למצב של ענווה לפני אלוהים. למה הכוונה? So when he says in the Hebrew, like, torture your soul, that means, yes, get to the point where you're totally humble before God. Why should we be, or why do we need to be totally humble before God? ענווה זה מצב שבו האני עצמך מת, ומי שחי זה אלוהים בך. True humility is when we get to the point where our own self, our own egoism is dead, and I'm just there for God and for His will. ענווה אמיתית היא מצב שבו רצונו ותכליתו של אלוהים לעולם הזה הם הרבה יותר קדימה מאשר הכיף הרווח האישי שלך. True humility is when we get to the point where the will of God and the plan of God and God Himself are more important than our own will and our own plans and we ourselves. ענווה אמיתית היא כאשר אתה לא מסתיר את אלוהים. True humility is where I don't obscure other people's view of God anymore, where they can see God instead of seeing me. שוויץ, גאווה, זה נגיד הוא אלוהים, בוא, אל תפחד. נגיד הוא אלוהים, מה זה גאווה? אל תפריע לי, ברור? Okay, this is a picture of pride, where you say to God, you stand in front of God and you say, God, be quiet, people need to see me, right? ענווה זה שאתה אומר, אלוהים בבקשה שלא יראו אותי, אלא רק יראו אותך. זה ההבדל בין השניים. Humility is where you step back and you said, God, don't let them see me, I want them to see you. I want you to have the glory. ענווה זה לגשת למישהו שיש לך איתו איזשהו בעיה, ולא להגיד, אבל הוא אמר ראשון, זה אמר ראשון. תעזוב את מי אמר ראשון או האחרון. לך ותעשה את זה לכבוד אלוהים, תביא שלום, רדוף שלום. Humility is where we can go to a person that we have an issue with, that we have problems with. We can say, and we don't go and say, but you know, you were the first one who was wrong. You started it. You need to repent. But now we go and we say, you know what? All these things, they are not important. It's important that Jesus will be glorified in our lives. So let's make peace by all means, by all at any price. תזכרו טוב, אדם יכול לבקש סליחה מאלוהים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, אבל אם הוא לא הולך לאח שהוא פגע בו ומבקש ממנו סליחה, יום הכיפורים שלך שווה לנייר טואלט מלוכלך. Now, a person can ask God for forgiveness 24/7 and can use all of Yom Kippur to pray to God for forgiveness. But as long as we don't go to our brother or sister whom we have sinned against and ask for forgiveness, all our crying out to God for forgiveness is totally worthless. לבוא ענב לפני אלוהים ביום כיפור זה לוודא שאתה ובני ביתך, אתה ואשתך, מחדשים את השלום. אם פגעת באשתך או אשתך בך, תעשו שלום ביניכם. תעשו שלום ביניכם.
כי יום כיפור מתחיל בבית, והבית, המשפחה, התא המשפחתי, זה המרכיב שמרכיב עם. ללא משפחה מאוחדת אין עם מאוחד. So when we start, or when we come to Yom Kippur, first, let's have Yom Kippur at home, in the family, husband and wife, parents and children. Yom Kippur needs to start in our little family unit, in the little unit that we live in, because that's where needs to be peace, and that's where we need to learn humility. And only then, when our family unit is healthy, can we build a community that is healthy and a country that is healthy. איך אפשר לדרוש מילדים להגיד סליחה אחד לשני, שאבא לעולם לא יגיד סליחה לאמא, או אמא לעולם לא תגיד סליחה לאבא? Because just think of it, how can you tell your children, teach your children, you must ask forgiveness, if the children have never heard their dad ask forgiveness from their mom? אנחנו לומדים ענווה כאשר אנחנו מודים בחולשה שלנו, או בטעות, מבקשים רחמים וסליחה. So we learn humility when we are able to confess that we have made a mistake and say, yeah, sure, yes, we were wrong. This is an important step to humility. אנחנו לומדים ענווה כאשר אנחנו מפנימים שהשני יותר חשוב מאיתנו. We learn humility when we accept and live the biblical principles that the other person is more important than myself. תזכרו, אלוהים נתן לנו 10 ימים להתכונן. זה לא בא מעכשיו לעכשיו. אל תגיד שאתה לא מוכן ליום כיפור. It's not something that we have to do like instantly. God gives us 10 days to work on these things. So by the time Yom Kippur rolls around, we should all be ready. עכשיו, כמו כל חג, גם החג הזה כולל בתוכו זבחים מיוחדים. Now, like every feast, like each one of the appointed times of God, also Yom Kippur comes with a special set of sacrifices. בכל יום יש קורבנות בבית המקדש. Now there were sacrifices every day. 365 days a year there were sacrifices being brought in the temple. תמיד מאזור המקדש יש נחל של דם. כל יום, כל השנה. Every day, throughout all the year, there was like a little brook of blood flowing down from that temple mount. Just imagine that. תחשבו שמלבד הקורבנות התמיד וכל הדברים, כל בן אדם באופן אישי שרצה להביא הודיה לאלוהים או להביא זבח על חטא היה מביא קורבן, והכהנים היו כל העת עובדים ושוחטים. So it wasn't just that there were these permanent daily offerings that were prescribed in the temple. People were bringing offerings out of their free will. People were going up to the temple to express their thankfulness to God. They brought sheep, they brought bulls to be put on the altar. Those priests that they were always busy slaughtering and pouring out this blood, like tons of it. היו הרבה רהיטים בבית המקדש. Now in the temple there were many different furnishings. Furnitures. Well, yeah, furnishings, right? אבל רהיט אחד לא היה. But there was one piece of furniture that you couldn't find in the temple. Which one was that? רהיט אחת לא היה בבית המקדש. One piece of furniture that we're very used to everywhere else wasn't in existence in the temple. What was it? כיסא. There was no chair in the temple. אין כיסא. People didn't sit in the temple. חשבתם פעם למה הכהנים רק עושים 2 משמרות בשנה? Did you think once why a priest only did 2 shifts throughout the year? 2 one-week shifts throughout the year? רבותיי, הם קרעו את עצמם שם. Because those people, they were tearing themselves. I don't know, you don't say yes, walk themselves to death, let's put it that way. Killing themselves with work while they were up there serving in the temple. אז בוא נקרא את הקורבנות, הם בספר במדבר 29, Numbers 29, בספר במדבר 29, פסוקים 7 עד 11. Verses 7 to 11, Numbers 29. ובעשור לחודש השביעי הזה, מקרא קודש יהיה לכם. והניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו. והקרבתם עולה לאדוני ריח ניחוח, פר בן בקר אחד, איל אחד,
כבשים בני שנה 7, תמימים יהיו לכם, ומנחתם סולת בלולה בשמן, 3 עשרונים לפר, 2 עשרונים לעיל האחד, עשרון עשרון לכבש האחד, ל7 הכבשים. שעיר עזים אחד חטאת, מלבד חטאת הכיפורים ועולת התמיד ומנחתה ונזקיהם. Okay, those are the offerings for Yom Kippur, Numbers 29 from verse 7. Then on the 10th day of the 7th month you shall have a holy convocation, and you shall humble yourselves, you shall not do any work. You shall present a burnt offering to the Lord as a soothing aroma, 1 bull, 1 ram, 7 male lambs, 1 year old, having them without defect, and their grain offering, fine flour mixed with oil, 3/10 of an ephah for the bull, 2/10 for the 1 ram, 1/10 for each of the 7 lambs, 1 male goat for a sin offering, besides the sin offering of atonement, and the continual burnt offering and its grain offering and their drink offerings. הנחיות מאוד מפורטות, אף אחד לא יכול להגיד, לא יודע מה לעשות. Very detailed, simple instructions. Nobody could say, oh, I don't know what to do. המכנה המשותף של הכל, דם. And there's one common denominator to all these sacrifices. They always have to do with blood. כל פעם שיש מסיבה, מישהו משלם בחיים שלו. Now imagine, every time there's a feast, every time there's something happy going on, somebody has to pay with his life for this to take place. אלוהים כל הזמן במקדש בא מלמד את העיקרון, חיים תמורת חיים. Because God repeats this principle over and over and over again. It is life for life. If you want to live, somebody has to die. ודרך כל הקורבנות הוא מלמד דרך סמל אל המשיח, הקורבן הנצחי הפעם אחת ולתמיד. And all these sacrifices, that's what they did. They pointed forward to that one perfect sacrifice of the Messiah that would one day happen. בבית המקדש יש חדר אחד שנקרא קודש הקודשים. Now, you all know that in the temple there's one little very special room and it's called the Holy of Holies. והוא מכוסה בפרוכת, זה וילון מאוד כבד, סופר כבד, שאי אפשר לראות מן הקודש או ממקום אחר את מה שקורה בקודש הקודשים. And that room is like partitioned off by what in English is called the veil. Like a veil, that's don't we have a better word than that? Because that thing was this thick. It wasn't a veil like a lady puts over her face. It was really thick. ורק פעם אחת בשנה נכנס הכהן הגדול ביום הזה מספר פעמים לקודש הקודשים להביא את דם הכפרה והקטורת למען יחטא על חטאיו שלו וחטאי עם ישראל. עכשיו שימו לב טוב, כעם, לא כאינדיבידואלים, כעם. And only once a year the high priest alone had to go through this veil, and he had to bring something. He had a bowl with sacrificial blood, and he had some incense that he let go up in smoke inside the Holy of Holies. So he brought these two things inside there in order to atone for the people's sin, not just for one individual's sin, not just for his own sin, but for the sins of that whole nation of Israel. וגם אז כתוב, בענן יראה את אדוני. זאת אומרת, הוא נכנס לקודש הקודשים עם העשן של הקטורת, גם להגן על חייו, כדי שיהיה מין מחיצה כזו של עשן בינו לבין אלוהים. And it is described how he had to do it, how the high priest had to do it. He had to go in there with the smoke of the incense rising before him. So even though he had passed the veil, there was still this cloud between him and the place where the glory of God dwelt. So still there was some kind of a separation. He wasn't totally exposed to the presence of God. ובסוף הבגדים שלו היו פעמונים קטנים. And when the high priest walked, there were these little bells on the seam of his garment that were ringing when he moved. אז קשור בפנים, כל מי שבחוץ יכול לשמוע, מה זאת אומרת? הוא לא מת! So why was that important? While the high priest was inside the Holy of Holies and nobody could see him,
The other priests could listen. If the bells were still tinkling because he was still moving, that means he hadn't died, he was still alive. חבר'ה, תנסו אתם להרגיש, להיכנס לקודש הקודשים, ואם אתם לא נכנסים מוכנים, אתם נשרפים בו ברגע. Because imagine how this high priest felt. He had to go into the Holy of Holies, and if he wasn't totally prepared, if he wasn't totally clean of sin, he knew he would die. Now, that was a scary thing. המסורת אומרת ששבוע לפני כן לא היו מאפשרים לו להיות עם אשתו. The tradition says that the high priest was required 1 week before the Day of Atonement to not be with his wife anymore. ובאותו ערב לפני כן, כדי שלא יקרה לו מקרה קרי לילה ויתמה אותו, היו פרחי כהונה, מדברים איתו, עסוקים איתו, לשמור עליו ער, כדי שלא יהיה שום סיכוי של לא תקין כשהוא נכנס לקודש הקודשים. And in the night before he had to go in, before Yom Kippur, people were talking to him to keep him awake, so he wouldn't sleep. He wouldn't like defile him in his sleep, which sometimes could happen because there was only one high priest. If he was defiled, he couldn't do his job on Yom Kippur. So people were constantly around him, watching him and taking care of him, making sure he was keeping pure. שבוע לפני כן, במהלך כל השבוע, רבנים, כהנים, מלמדים אותו היטב את הפעולות, כדי שלא יסתה אפילו בפסיק קטן, כדי שלא יהיה לנו עוד נדב ואביהו. The entire week before Yom Kippur, the high priest was being instructed very, very precisely about everything he had to do during Yom Kippur and while he was going in there, so he wouldn't miss some detail, because everybody was afraid. You remember the story of Nadav and Avihu, who were burned to death immediately because they did something God didn't want. So the other priests, they made very sure that their head priests was ready to do the job. הכהן הגדול גמר את כל המשימה ויצא מקודש הקודשים. And now the high priest went in there, did what he needed to do in the Holy of Holies, and now he comes back out. קודם כל הוא חי. And first, he is alive. אגב, היו תקופות שחיברו לו חוט, שאם הוא יתפגר בפנים, יהיה אפשר למשוך אותו החוצה. There were actually times during the Second Temple period that he had a rope attached around his waist. So if he dropped dead in the Holies of Holies, the people from outside, the other priests, could pull his body out. קודם כל יצא החוצה חי, ואין לו מסר ביקורת מאלוהים. אתם מבינים איזה שמחה יש לו, ואיזה שמחה יש לעם? So here the people wait outside, and the holy priest, the high priest comes back out from the Holy of Holies, comes back out from the holy place. So he is still alive, and he doesn't have any message from God, like telling them what they need to fix. So that meant there was very, very great joy on the Day of Atonement. אלוהים איתנו. Because it meant God is pleased with us. God is with us. יש לנו חיים, תהיה תבואה, תהיה הגנה. אתם מבינים את המסר הזה שכהן גדול יוצא ללא ביקורת? So here the high priest comes out, and there is no punishment upon him or upon the people. So the people know, wow, we're going to have a good year. We're going to be blessed. We're going to be blessed with the fruit of the land. God hasn't found fault with us. We're clean. What a blessing. יש לנו שלום עם אלוהים. We have peace with God. לקבלת ספרון מידע ללא תשלום,